Nithyananda, welcome to Nithyananda TV News from Bidadi Ashram for Monday, May 20, 2012, the year of meditation and cosmic partying, the kind that doesn't do damage to our bodies. Now for today's headlines. Morning Satsang from the Swamiji. Oklahoma sends a video for the arrival of their Minakshi Subramaniya deities, and a head priest from Toronto, Canada shares his support for Paramahamsa Nithyananda. Nithyanandshwara abishekam from Bidadi today. Now for today's top stories. Today Swamiji continued speaking on Bhagavad Gita, chapter 4, verse 38. The readiness for intense action is one of the greatest inner wealth you need to have for enlightenment. Try to sit the whole night using a prayer wheel, sitting in Ananda Ganda with the flavor of unclutching. This is the way you will realize your spontaneous readiness for intense action in the field of unclutching and a japa. In every field, even in business, we should discover our spontaneous readiness for intense action, and we will not be stressed. List which fields you are already successful in and which ones not. Decide you will realize those. But after you start, within 2 days you set a mind frame, this is not for me. I can do for 10 minutes, not more than that. This is what is pattern. Spontaneously ready for intense action means somehow, by fortunately, you never get that idea. First 2 years, you simply do it for 2 hours a day. Then that becomes a pattern. Please understand, both are just your mental decision, whether to do it or not to do it. Because I am working with thousands of youngsters, I can see very clearly I picked up a group and started working with them. They were so sincere because I am sitting there, I am also doing, without missing a single day. Now that group has again gone back to dogs. Because I am not working out with them, my time has changed. I am doing it on my own. Now that fellows have again gone back to the pattern of their old setup. That spontaneous readiness for intense action has disappeared. Again, to bring these buffaloes into the trend, I don't know how many years it will take now. No, because the spontaneous readiness for intense action is one of the greatest gift you can have in your life. I tell you, these are all inner wealth. The wealth of the inner world. Spontaneous readiness for action. What a beautiful word. Bhagavan is using the word. Tatsvayam yoga samsiddhaha. Please do this as a homework today. You have to sit and find out. In some fields, you will be having spontaneous readiness for action. For example, driving. Suddenly you may find, even if you drive 8 hours, you are not tired. You are fresh, alive, enjoying. Sometimes suddenly you may find that same spontaneous readiness for action in walking. That is why sadhus are encouraged to Parivarajaka Yatra, walking. I am planning to go for a walk from Madurai to all our 4 temples and come back. It's a 1,000-kilometer yatra. I was earlier planning for a yatra. Now I feel it's time. I'll see my calendar without disturbing any inner awakening, because already I see Jnanatma is having hiccups. Without disturbing the inner awakening routine,
and Kailash routine, I'll get some time and go for a walk. I really want to do. It's a long time. I walked. It's a very walking is a very beautiful way of discovering your readiness, spontaneous readiness for action. See, your mind is always afraid of action. If I tell you, do yoga heavily morning and evening, your mind will not be spontaneously ready. But if I tell you, walk as much as you can, try this, especially as a group, with a lot of entertainment, your mind discovers the readiness for spontaneous action. And in international news, Oklahoma sends a video for the arrival of their Minakshi and Subramaniya deities. Nithyananda, Ara Shiva Shiva Murahara Damaru Bhaje. Nithyananda, Ara Shiva Shiva Murahara Damaru Bhaje. Jaya Jagadodharana, Jaya Nithya Jagadishwara Harana. Shri Nithya Jaya Nithya Hara Nithya Hara Paramahamsa Shri. And the head priest from Toronto, Canada, shares his support for Paramahamsa Nithyananda. Sri Nagapushpambikave Nagalingeshwara Swami Thirukovil Scarborough, Canada நாங்கள் பேசுகிறோம். கந்த சுவாமின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கோவிலில் நாங்கள் 15-20 வருஷமாக இந்த நாட்டில் இருக்கோம். நாங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கும்போது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்து சமயத்துக்கு முக்கியமாக நம்மளுக்கு ஒரு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரம் வந்து, நம்ம இந்து மதத்துக்கு நித்யானந்த சுவாமி வந்தது பெரிய இந்து மதத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு வரன். அது அந்த இது நம்ம மக்கள் பப்ளிக்ஸ்க்கு தெரியாமல் இருக்குது. ரொம்ப நம்ம இந்தியாவில் அதை பற்றி தெரியாமல், ரொம்ப அதுவும் தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக தெரியாமல் ரொம்ப ஜனங்கள் அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால் அதுவும் முக்கியமாக இப்போ அவருக்கு கிடைச்சது இப்போ ரீசெண்ட்லியாக 293வது மடாதிபதியாக, அதுவும் சம்பந்த சுவாமி மடாதிபதியாக வந்தது பெரிய விஷயம். அது அவருக்கு எப்படி இந்த பதவி, அந்த சம்பந்த சுவாமி பதவி வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா, திருவண்ணாமலையில் வந்து அவர் அர்த்தஜாம பூஜை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அர்த்தஜாம பால் குடிக்காமல் போக மாட்டாராம் சின்ன வயசுலேருந்து. அதனுடைய தாற்பயம் தான் அவருக்கு அந்த அமுதப்பால் அங்கே குடிச்சதுனால்தான் திருவண்ணாமலையிலேருந்து மீனாட்சி கிட்ட கூப்பிட்டு அங்கே வந்து மடாதிபதியாக, மதுரைக்கு வந்து மடாதிபதியாக வரணும். தமிழுக்கு முக்கியமாக மடத்துக்கு, அந்த தமிழ் சங்கத்துக்கு வந்து மடாதிபதியாக வரணும்னு விதி இருக்கு. இப்போ நம்ம யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த யோக நிலையில் சொல்கிறது வந்து நம்ம முக்கியமாக சொல்ல போகும்போது, யோக நிலையில் எல்லாமே சுவாமி கிட்ட தான் விட்டுணுமா, எல்லா சிவனுடைய செயல் சொல்லிட்டு சிவனுடைய செயல் சொல்லி விடும்போது அதுவே தாற்பயமாக நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் மனசாந்தியை கொடுத்துட்டே இருக்கும்னு பேர். இப்போ நம்மலாம் நமக்கு நிறைய சிவன் கோவில் சவுத் இந்தியாவில் இருக்குன்னு பேரை தவிர நம்ம யாரும் சிவனை பற்றி யோசிச்சு பார்க்கறது கிடையாது. எல்லாம் சுவாமி செயல் சொல்ல மாட்டேன்றோம். நம்ம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றது கிடையாது. சிவனே இவர் உண்டாக்கியிருக்கார். இவர் பேசுறத பார்த்தாலும் இவருடைய ஒவ்வொரு சீடியை நீங்கள் போட்டு கேட்கும் போதும், ஒரு சீடி 2 சீடி கேட்டீங்கன்னா 3ஆவது சீடியோட நீங்களே மாறிடுவீங்க. அவருக்குள்ள சுவாமியே ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காருன்றது தெரியும். நானே சிவசூத்திரன்றது கேட்டிருக்கேன். ஃபுல் சீடியா சுவாமி நித்யானந்த சுவாமியுடைய சிவசூத்திரத்தை ஃபுல்லாக சுவாமி நித்யானந்த சுவாமியுடைய சீடியை ஃபுல்லாக கேட்க போகும்போது, அதில் ஒரு சீடி கேட்டால் கூட போகிறோம். அதில் எப்படி சிவன் அது உள்ளுக்குள்ளே அவர் கூட வந்திருக்கார், அவர் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து எப்படி சிவன் பேசுகிறார், அவரே பேசுகிற மாதிரியா இருக்கும். சிவனே வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரியா இருக்கும். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இந்த நம்ம பப்ளிக்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு அதாகப்பட்டது, நம்ம பாமர மக்களாக இருந்துட்டு அதை புரிஞ்சிக்காம அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஒரு கூடாத தன்மைகள். அதை நிறுத்தணும். அதை முக்கியமாக என்னுடைய சப்போர்ட் அவருக்கு 100க்கு 100 நான் கொடுத்துட்டுருக்கேன். அவர் வரணும், அது வந்ததுன்னு கேட்டோன்னே பெரிய சந்தோஷப்பட்டேன். அன்னைக்கு நைட்டெல்லாம் நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அது இல்லாமல் அவருக்கு அது இல்லாமல் ரொம்ப எனக்கு நான் இங்கே வந்து 97 அவர் இங்கே கனடாவுக்கு வரும்போது முதல்ல பதஞ்சலி யோகத்தை பற்றி சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாரு. நான் போயிருந்தேன் நானும் சத்சங்கத்துக்கு. தியானம் அப்படின்ட்டு வேத மந்திரத்திலேருந்து எடுத்த ஒரே வேடை தான். அந்த வேலைக்கு 3 மணி நேரம் விளக்கம் சொல்றது. நிறைய வேதம் படிச்சவங்க கூட 3 மணி நேரம் சொல்ல முடியாது. நிறைய வேதம் தெரிஞ்சவங்க கூட தியானம்ன்ற ஒரே ஒரு வேலைக்கு
3 மணி நேரம் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரே மனுஷன் நான் பார்த்தது முதல் பார்த்தது என்னுடைய அனுபவத்தில் அவர் தான். எல்லாமே என்னுடைய தம்பி பையனுக்கும் ரொம்ப ஒரு சின்ன பையன் 7 வயசு தான் ஆச்சு. அவர் எப்பவுமே திருவண்ணாமலைக்கு போகும்போது அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு அவன் போக வரமாட்டான். எப்பவுமே மெட்ராஸில் தான் இருக்கான். மாதம் திருவண்ணாமலைக்கு போனால் நாங்கள் நித்யானந்த ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு வருவோம். அவர் பேரில் அவர் சொல்லி தான் எனக்கு ரொம்ப அவரை பற்றி ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் தெரியும் எனக்கு. அப்போ அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு விதமான ஒரு தெய்வம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஒரு சுவாமியினுடைய ஒரு ஃபார்ம் அவருக்கு வந்திருக்கு. அதான் தெய்வம் வந்து நேராக வராது இந்த கலியுகத்துலலாம், ஒவ்வொரு மனுஷ ரூபத்தில் தான் வரும். சிவன் வந்து இப்போ லீலை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ அவரு அப்படி நீங்கள்லாம் அப்படி செய்யும் போது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சாய்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ என்னையும் கொண்டு வந்து இதிலெல்லாம் ஜாயின் பண்ண விட்டுருக்கு. அது எவர் மூலியமா நித்யானந்த சுவாமி மூலியமா எங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து உலகத்துக்கெல்லாம் தெரிய வைக்கிறபடி வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ அப்படின்னும் போது ரொம்ப இதுவாச்சு. அது இல்லாமல் அவர் 97 வரும்போது சொல்ல வந்தது என்னன்னா, அவர் கிட்ட போகும்போது அதைப்பட்டது பாம்பின் கால் பாம்பரியன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் கிட்ட போகும்போது எங்களுக்கெல்லாம் நாங்கெல்லாம் வைப்ரேஷனை பற்றி யோசிக்கக்கூடிய ஆட்கள். தெய்வ சக்தி மூலஸ்தானத்தில் எப்படி இருக்கும், எப்படி சக்தி இருக்கும்னு பார்க்கக்கூடிய ஆள், ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஆள். அப்போ அப்படி போகும்போது அவர் கிட்ட போகும்போது அவருடைய வைப்ரேஷன் கிட்ட போனாதான் தெரியும். நான்லாம் அனுபவப்பட்டிருக்கேன். அதனால அவரை பற்றி ரொம்ப தேவையில்லாத குழப்பறது பிரச்சனை படுறதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் சரணாகதி எல்லாரும் அவரை விட்டு நான் கூட சுவாமி கிட்ட சரணாகதி அடைச்சிருக்கேன். சிவன் இருக்காருன்னா அவர் இருக்காருன்னு நினைச்சுக்கோங்க. அவர் ரூபத்தில் வந்திருக்காருன்னு நினைச்சுட்டு நம்ம உண்மையை எப்பவுமே நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்க ஆப்போசிஷன் தெரிவிக்க அது இன்னும் வளர்ந்துட்டே போயிட்டு இருக்கு. அது சிவலிலை மாதிரி அது இன்னும் கூடிண்டே தான் இருக்கும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு நிம்மதியை அடைய பார்க்கணும். தேவையில்லாத வதந்தி தேவையில்லாத குழப்பங்கள்லாம் விட்டுட்டு நம்மளுக்கு தேவையானது நிம்மதி. அந்த நிம்மதி கொடுக்கக்கூடிய தான் நித்யானந்த சுவாமி கிட்ட இருக்கு. அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்போ எல்லாருக்குமே நிம்மதியாக பீஸ் ஆகும், உலகமும் சேமமா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சதனுடைய வாய்ப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். தியாகராஜ சுவாமி கூட தமிழ்நாட்டில் தியாகராஜ சுவாமி திருவாரூர்ல பிறந்தார தவிர யாரோ கொண்டு போய் அவர் முட்டாள் பேசுறான் பைத்தியக்கார பாடுறான்னு சொன்னதுனால்தான் கர்நாடகாவுக்கு போய் அங்கே பாடிட்டார். கடைசியில் கர்நாடக சங்கீதம் ஆகிப்போச்சு. இல்லைன்னா தமிழ்நாடு சங்கீதமாக தான் வந்துருக்கணும். அது புரியுதா? தமிழ்நாடு சங்கீதம் இல்லாமல் கர்நாடக சங்கீதம் தான் சொல்கிறோம் ஆகிப்போச்சு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக. அது அப்படி வரக்கூடாது. அதனால இது வந்து நம்ம தமிழ் சங்கம்ன்ற மாதிரி இவர் தமிழ்நாட்டிலே இவர் பிறந்திருக்கார் அப்படின்றதுனால இவர் போய் திருப்பி இதை விட்டா இவர் போயிடுவார். உலகம் எங்கனாலும் கூப்பிட்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. இப்போ கனடாலேயே அவர் வந்து உட்காண்டா கூட அவர் ராஜமரியாதை பண்ணுறதுக்கு இருக்கு. இங்கே அவருக்கு டைமண்ட்லேயே அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க. அப்படி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவர் அங்கே மதுரையில் வந்து நம்ம பாமர மக்களுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு அவர் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. அப்படி அவர் செய்கிறாருன்னா அதை நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக அதை எடுத்துட்டு எல்லாரும் அதை வர வைக்கணுன்றதை நான் என்னுடைய ஆறுதலை நான் தெரிவிக்கிறேன். ஓம் சக்தி. And in local news from Bidadi Ashram, Nithyanandshwara abishekam happened today, 1:30 p.m. Indian Standard Time. Let's take a look. Jai
And that's all from Nithyananda TV News for now. Thank you for joining us, and let us end our news with a bliss dose from the Avatar. The readiness for intense action is one of the greatest inner wealth you need to have for enlightenment. We'll see you next time on Nithyananda TV News. Nithyanandam!